Minden no síveben lakik egi titkosvági, ameli soha nem merül fel a felszínen. Megis irányítja minden döntését, minden lélegzetét, minden csendes pillanatát. Jung egikor így fogalmazott, ami nem tudatosul, a sorsként jelenik meg, ez meiste felfedezed, hogyan ébreszteted fel azt a mágikus vonzerot, amely Fizikai Közelség Nélkül is langra lobántja a Vágyát mászokban. A modern világ megtanította a noket arra, hogy külsőségekben keressék az értéküket, hogy tökéletességre törjenek, hogy mindig többnek kellene lenniük. De mi van akkor, ha az igazi ero nem a külső megjelenésben rejlik? Mi van, ha létezik egy osi tudás, amely képes átformálni a kapcsolataidat anélkül, hogy egyetlen szót kimondanál, anélkül, hogy megérintened azt az embert, aki után vágis. Het pszichológiai trükk, het kulcs egy olyan kapuhoz, amelyet a legtöbb nososem nyit ki. Ezek nem manipulációs technikák, hanem az emberi psziché legmélyebb rétegeihez vezető özvények. Jung szerint minden emberben ott él az anima és az animus, a férfi ez noi principium, ez amikor megtanulod ezeket a rejtett eroket aktiválni, olyan vonzerot árasztás magadból, amely ellenállhatatlan lesz, talán már érezted ezt korábban, azokat a pillanatokat, amikor anélkül vonzottad magadhoz a figyelmet, hogy bármit istetel volna érte. Azokat a misztérius időszakokat, amikor minden savadszullial bírt, minden mozdulatod jelentészel telítődött. Most képzeld el, hogy ezt nem véletlenszerűen, hanem tudatosan, irányítottan teheted meg. A pszichológia mélységei olyan titkokat rejtenek, amelyeket az okori bölcsek ismertek, de a modern társadalom elfeledett. Jung feltárta ezeket az archaikus mintákat, ezeket az oszi szimbólumokat, amelyek közvetlenül az emberek tudattalansához szólnak. Ma este megtanulod, hogyan használhatod ezeket a tudást arra, hogy elérhetetlen vágyát keltsz anélkül, hogy egyetlen ügyadat megmozgatnád. Minden szó, amit most hallasz, minden gondolat, amit magadba szívsz, egy olyan útiterképrésze, amely átalakítja a benned lévő no energiáját. Nem arról van szó, hogy masszáválj, hanem arról, hogy végre felfedezd azt, aki mindig is voltál. Ha következő percek során olyan tudásra teszel sért, amely megváltoztatja azt, ahogyan magadra és a világra tekintesz. Készülj fel arra, hogy minden, amit eddig a vonzásról gondoltál, darabokra hullik. Mert az igazi ero nem a külsőben lakozik, hanem a lélek legmélyebb bugiraiban, ahol a tudattalan királine uralkodik, és ahol a legnagyobb átváltozások történnek. A tudattalan nem ismer határokat, nem ismer távolságokat, szakenergiákat érzékel, amelyek láthatatlan szálakkal kötik össze az embereket. Jung kutatásai azt mutatták meg nekünk, hogy minden emberi kapcsolat mélyen ott rejlik egy oszitánc, egy primeváli ritmus, amely függetlenül működik a fizikai világtól. Amikor megérted ennek a táncnak a szabályait, olyan hatást gyakorolhatsz másokra, amely átível minden akadálion, minden távolságon. Az első pszichológiai trükk az árnyék, integrálásában rejlik, abban a képességben, hogy elfogad és megöleld saját sötét oldalaidat. A legtöbb no megpróbálja elrejteni azt, ami bennük nem tökéletes, a haragjukat, a vágyáikat, a vadságukat. De Jung szerint pont ezek a rejected részek adják meg az igazi vonzeró alapját. Amikor megtanulod nem elfolytani, hanem tudatosan integrálni az árnyékodat, olyan autenticitást árasztás, amely mágnesként vonza a környezetedben lévő embereket. Gondolj bele, miért vonzanak minket a miszteriózus emberek, miért érzünk különleges energiát azok körül, akik nem próbálják magukat tökéletesnek mutatni, mert vállalják a komplexitásukat, a kontradikcióikat. Ez a bátorság, ez a teljeség egy olyan mélységet sugároz, amely a tudattalanból egyenesen a tudattalanba szól. Amikor a következő alkalommal találkozol azzal az emberrel, aki miatt a szíved felgyorsul, ne próbálj tökéletesnek tűnni. Helyett engedj be egy árnyalatot abból az igazi nóból, aki benned lakik,
Abolavatból, aki ei sakanként álmodik, abola bölcsból, aki mindent lát és megért. Ez az integritas, ez az oszinteség olyan mágneses, erodhoz letre, ameli ellenállhatatlan. Az árnyék integralása nem arról szól, hogy rossz a vals, hanem arról, hogy végre teljeség. Ez a teljeség az aminoség, ameli a legmeljebb, vágyákat Ébreszdi felmászokban. Mert minden ember tudattalanul keresi azt, aki mer teljes lenni, aki mer igazinak maradni egi hamis világ közepette. Ébreszd, ahogy ez a gondolatlan beépül a tudatodba. Ébreszd, ahogy valami megváltozik benned, valami, ami már régóta várt arra, hogy felszabadítst. A második kulcs az anima és animus energiáinak tudatos megmutatásában rejlik. Jung szerint minden noben ott lakik egi belső férfi, az animus, aki képes vezető lenni, döntéseket hozni, határokat szabni. Ugyanakkor minden férfiban ott él egi belső no, az anima, aki intuíciót, érzékenységet, meliséget képvisel. A legnagyobb vonzerő akkor születik meg, amikor megtanulod ezeket az energiákat flexibilisen váltogatni. Képzeld el, ott vági vele egi beszélgetés közben. Ez hirtelen átváltás a puha, befogadó energiáról egi határozott, magabiztos jelen létre. Nem agresszívan, nem támadóan, hanem természetesen, mint aki ismeri saját eredjét. Ez a váltás olyan döbbenetet kelt benne, olyan fascinationt, hogy képtelen lesz eltekinteni rólad, mert te nem vági kategorizálható, nem vági egi simple formula. Az emberek tudattalanul mindig arra váginak, amit nem tudnak teljesen megragadni. Amikor képes vági a feminitás és maskulinitas energiáit harmonikusan egészíteni magadban, olyan komplexitást mutatsz fel, amely hipnotikus hatással bír. Egi pillanatban mysterious vági és elhúzódsz, a következőben pedig direkt és egyértelmű. Ez nem serepjáték, ez az igazi nagy természet felfedezése. Ano eredendően ilyen, egészszerre anya föld és vihar, egészszerre gyengédség és ero, egészszerre befogadás és irányítás. A modern világ megpróbált téged egyidimenziós maskok mögé zárni, de az igazi vonzerő a dimenzionalitásban. A complexityben rejlik. Figyeld meg, hogyan reagálnak az emberek, amikor megtanulod ezt a energiaváltást. Látni fogod a szemükben azt a confusion-t, azt a fascination-t, amely akkor születik meg, amikor valaki nem illik bele a megszokott kategóriákba. Ez a confusion az első lépés a deep attraction felé, a következő alkalommal, amikor kapcsolatba kerülsz azzal, aki megmozgatja a szívedet. Játsz ezekkel az energiákkal. Ne akarj egitista, egyértelmű képet mutatni magadról. Engedd, hogy a felfedezze a benned rejlő miszterit, rétegről rétegre. A harmadik pszichológiai trükk a projection visszavonásának művésete. Az emberek többsége életük nagy részét azzal tölti, hogy másokra vetítik ki saját vágyáikat, felelmeiket, incomplete részeiket. De amikor megtanulod ezeket a projekciónöket felismerni és visszavonni, olyan tisztaságot érszel a látásodban, olyan prezencét a jelenlétedet, amely ez bontuan vonzó. Jung szerint minden relationshipben ott van ez, a projection tánc. Az emberek nem egymást látják, hanem saját tudattalan tartalmaikat vetítik ki a másikra. De képzeld el, milyen hatás érni valakit, aki meghalata ezt a játékot, aki téged lát, igazából téged nem azt, amit projektrált. Ez olyan ritkán fordul elő, hogy amikor megtörténik, ellenállhatatlan vonzerő születik. Amikor visszavonod a projekciónjaidet, hirtelen tisztában látod az embereket. Látod az valódi szükségleteiket, vágyaikat, félelmeiket. Ez a tiszta látás lehetővé teszi számodra, hogy exactly azt adj nekik, amire a legmélyebben váginak, nem azt, amit te gondolsz, hogy akarnak, hanem azt, amire a lelkük szomjazik. Ez az empátia, ez a mély megértéségi olyan intimate connection-t teremt, amely sokkal erősebb, mint bármilyen fizikai vonzalom. Mert amikor valaki azt érzi, hogy igazán megértik, nem a surface szinten, hanem a soul szintjén, az olyan gratefulséget és devotion-t érez, amely messze túlmegy a szokásos attrakción határain. A projection visszavonása azt is jelenti, hogy nem próbálod meg a másikat megváltoztatni,
Hogi megfeleljen a saját incomplete reseidnek, eheliet elfogadod ot olyanak, amilyen, ez az acceptance olyan healing erovel bir, ameli addictive. Az emberek szeretnek azok körül lenni, akik mellett magukat érezhetik, gyakorolt ezt a tisztalátást. Amikor legközelebb találkozol vele, hagíts fel minden expectationnel, minden projectionnel, nézz rá fresh eyes-zal, mint ha első alkalommal látnád. Mit látsz? Mire vágik igazán? Mi az, amit a világ elől elrejt? Ez hogyan tudnál bridge lenni az a hidden self, ez authentic expression között, a negyedik kulcs, a synchronicity felismerésében, ez használlatában rejlik. Jung fedezte fel azt a fenomenat, hogy az univerzum telivan meaningful coincidences-ekkel. Pillanatokkal, amikor a belső és külső világ mysterious módon összehangolódik. Amikor megtanulod ezeket a synchronicitykat, észrevenni és követni, olyan természetszerű flowba kerülsz. Ameli magikus vonzerővel ruház fel. Az emberek tudattalanul érzik, amikor valaki harmoniban van az univerzum ritmusával. Ez olyan rare és precious minőség, hogy automatikusan vonzódnak hozzá. Mintha egy secret frequency-n sugároznál, amelyet csak azok érzékelnek, akik nyitottak a deeper mysteriesre. Ez nem spirituális charlatanság, ez a psziche legdépibb rétegeinek practical alkalmazása. Figyeld meg azokat a pillanatokat, amikor véletlenül ugyanarra gondoltok, amikor ugyanazt adalthaljatok, amikor mysterious módon mindig a perfect időben jelenetek meg egymás életében. Ezek nem véletlen esetek, ezek az unconscious communication formái. Amikor kezded felismerni és acknowledge-ni ezeket a connectionokat, mélyül a bond köztetek. A synchronicity követése azt jelenti, hogy megtanulod hallgatni az intuition-odra, követni az inner guidance-t. Amikor authenticity-val és openness-szel mozogsz a világban, olyan eventsek kezdenek megtörténni, amelyek perfektul illeszkednek abba, amire szükséged van. Ez az effortlessness, ez a natural flow olyan attractive, hogy az emberek ösztönösen akarnak a részei lenni. Ne próbáld meg forszolni a dolgokat. Ehelyett legyél figyelmesen present minden pillanatban, és engedd, hogy az univerzum maga hozza össze azokat, a circumstance-eket, amelyek a deepest connection-höz vezetnek. Ez a surrender, ez trust combination, egy olyan magnetic presence, hoz létre, amely ellenállhatatlan. Amikor legközelebb úgy érzed, hogy valami meaningful coincidence történt közöttetek, ne hagyj szó nélkül. Mentionöld meg, acknowledge-ld a magic art. Ezek a momentek olyan sacred space-t teremtenek, ahol a legmélyebb intimacy születhet meg, távolság ide vagi oda. Az ötödik pszichológiai trükk a silence és space hatalmas érezsének megértésében áll. A modern világ megtanított minket arra, hogy folyton beszéljünk, folyton szelekedjünk, folyton jelenlegjünk. De Jung tudta, hogy a legnagyobb transformation ők a silence-ben, az emptiness-ben, a space-ben történik. Amikor megtanulod a strategic withdrawal művészetét, olyan intenzív desired kelthetsz, amely minden words-nél erősebb. A tactical absence nem játék, nem manipulation, hanem a nature deepest rhythm annak követése. Mint a holdnak vannak fases uginekedis szükséged vanidosakokra. Amikor eltűnsz, amikor mysterious se válsz, amikor space te teremtés arra, hogy ovágyod hasson utánad. Ez a rhythm a legprimitívebb attraction, ök alapja. Gondolj bele, mi az, ami igazán értékesítés valamit, a scarcity, a rarity, amikor folyamatosan available végi, amikor mindig ready végi, a communication re, elveszted azt a magical quality-t, amely a desire alapja. De amikor megtanulod a perfect timingot, mikor legyél presentes, mikor abstractalogy, olyan tension-ti teremtés, amely irresistible. Ez a space nem csak fizikai távolság, hanem emotional és mental spaces. Vannak pillanatok, amikor a deepest impactot úgy éred el, hogy nem reagálsz immediately, hogy hagysz egy little pause-et, amely során oel gondolkodik azon, mit gondolhatsz, mit érezhetsz. Ez a uncertainty olyan curiosity szül, amely consumption ne válik.
A silence ben törtenek a legfontosabb dolgok. Amikor spaced hagis a conversation ben, o fil eliki asta spaced saját thoughts eval, fantasy eval, interpretation jaival. Sminel többet gondolkodik rólad, anal mélyében bekerülsz az unconscious aba, ahol a real attraction születik. Gyakorold a strategic silenced. Ne próbálj meg minden questiont megválaszolni, minden conversation-t prolonging. Engedd, hogy maradjanak unfinished thoughts, unexpressed feelings. Ez a incompleteness egi olyan magnetic pullhoz létre. Ameli Fizikai presence Nélkül is powerful la tes. A hatodik kulks as archetypal energies channeling eben reglik. Jung fedeste fel, hogy az emberi psycheben ot elnek as ancient archetypes, universal patterns ameliek minden kultúrában, minden time periodban ugyanúgy működnek. Amikor megtanulod tudatosan embodini ezeket, az archetypal energies-t, olyan primal attraction te Ébreszdes fel. Ameli rationality mind and boundaries at szakítja. Neha legel az innocent, az aki wonderrel, es freshness szel tekinta világra, aki mindenben the magicot látja. Máskor embodidi a wise woman ti, az ti, aki deep knowledge szel es intuitional rendelkezik, aki látja az invisible connection-öket. Es vannak pillanatok, amikor a wild woman ti kel elohoznod, az the primal feminine energy it, ameli free as untamed as dangerous is a giben. Ezek az archetypal shifts olyan profound impact tel birnak, mert directly solnak as unconscious hoz. Az emberek rational mindja nem érti, mi történik. The deeper self-juk immediately recognize alja ezeket as ancient patterns eket, as powerfully respondol rajuk, as olyan attraction, ameli bypass olja, as logical thinking it is straight a primal desire, has megi. A key as hogi authentic modern channeling, eldiziket as energies ti, nejats deloket, hanem truly connect alj azal as archetypal partal, ameli bened is ot el. Minden nobenot van as innocent as a wise woman as a wild woman is, a question sakas, hogi miliket hozod eloterbe, mikor, es hogyan. Figyeld meg, hogyan csangel az energy a roomban, amikor archetypal shiftet xinálsz. Látni fogod, ahogy az emberek unconsciously respondolnak, ahogy különböző partjaik activated lesznek attól függően, hogy te melyik archetypot embodizod. Ez olyan powerful tool, hogy responsible módon kell használnod. Ne maradj egi archetypal roleban tool sokáig, aki a flowban van, a changing ben aban hogy unpredictable maradj, amikor o azt gondolja, hogy megértet, surprise old meg egi különböző archetypal energyvel. Ez a fluidity fog tartani engages dvi es fascination ben. A hetedik es talan leg powerful leb Pszichológiai Trükk, a vulnerability as strength perfect balance abanal. Az emberek többszeg azt gondolja, hogy vagi vulnerable-nak kell lenni, vagi strong-nak, de Jung tudta, hogy az igazi magnetic presence akkor születik meg, amikor ezek a seemingly opposite qualities harmoniously egyesülnek egi beingben. True vulnerability nem weakness, hanem courage, az a bátorság, hogy show the real youth, hogy admit the fear jaidet, hogy acknowledged as imperfection jaidet, the est strong, centered placeable ted, nem neediness bol, hanem authentic bol. Ez a combination olyan rare, hogy amikor valaki encounter easy, nem tudja elfelejteni, amikor sherels valamit personaltivele, igi feared, igi dreamit, igi memorit, the stable, self-possessed energyvel tested, olyan intimate connection teremtodik, Emily deeper, mint barmillion physical intimacy, merto erzi hogi trustolds neki, hogi safe space nek látod, de ugyanakkor látja a strengthedetis, Emily attractive is reassuring. As I balance between vulnerability as a strength, teremti meg asta space ti, aholo is safe nek erzi magata hoz, hogi open up legyen. Es amikor mutual vulnerability történik, amikor mindketten shooljatok as authentic selves eteket, olian bond alakulki, Emily almost spiritual nature, es mar nem simple attraction, as deep soul recognition, a kias, hogi sohane usold a vulnerability to manipulation esközkent, ne probal sympathit vagi pitit eliciting, eheliat shari elj authentic, de oli modon, hogi showold, hogyan grutel, hogyan learned tel,
Hogyan bikamtel stronger re azoknak as experience iknek köszönhetően, ez inspiráló, ez attractive egészére. Gyakorolt est a delicate balance-ti. Mikor érzed ugi, hogi safe space van közöttetek, sárelje valamit realt magadról, the powerful self-aware perspective ball. Figyeld meg, hogyan change az energy, hogyan deepens a connection. As a pont, ahol a surface-level attraction deep intimacy be transformed, as unconscious mind ben elnek, as oka primal patterns ek, ameliek megzabjak, hogyan respondolank different stimulira. Jung clinical work jasoran discoverette, hogi certain behaviors as energy's universal response okat triggeresnek, függetlenül hogi az ember rationality jamit mond. Amikor megérted ezeket a deeper mechanism okat, Olyan influence zalbirs, amely invisible, the incredibly powerful. One of the most potent as intermittent reinforcement pattern alkalmazasa is nem game playing, is a nature basic rhythm anak követeze. Minta hogi a seasons change elnek, a weather unpredictable, ugi a human connection is need, elias ebb is flow t. Amikor sometimes warm is close vagi, mask distant is mysterious, Olyan psychological pattern activated. Ameli addiction, he's hason low craving at creati. Hez muködik, Merta's human brain ugi designed, hogi rewardokat sikelgen, as the most powerful rewardoka zok, ameliek unpredictable, intervalokaban, arrivalnak. Amikor nem tujak predictelni, mikor kapnak next, dos tate attentioned ball, es warmthed ball, as brain obsessively focus all teged, constantly wondering as craving. De esta pattern texak, akor hasnald, her authentic reason od van ra. Maybe to truly need space, sometimes a hoz, hogi recharge lodge. Maybe there are time okay. Amikor deeply connected erzid magadvele es masok, amikor natural and withdrawals. Es telges and normal es healthy, is coincidentally incredibly attractive is. A key as, hogi sohane fakeld ezeket a rhythm okat. Hanem tune in sajat natural cycles it has, as allow those cycles eket guide only as interaction jidet. Amikor genuinely high energy as open vegi, leji fully present. Amikor need recovery vegi introspection vegi, honor as tis. Has as authentic rhythm olyan compelling, mert rare, most emberic constantly available ak, constantly on, dit a different vegi, to follow at a sayat inner tides edit, is as a authenticity magnetic, o never quite tudni fogya, miljen mood ban vegi, miljen energy vel talal jamajt, as is a uncertainty fog alive ban tartani as interest jet, a shadow work talan as legne hezeb, de leg powerful leb aspect, je ennek as entier process nek, as emberek majority ja futve menecula sajat, dark side jatol, azok a part jaik elol, amelieket shameful nek, unacceptable nek, consideres nek. De Jung tutta, hogi exactly ezekben, a rejected part okban rejlik, a legna gyob creative power, as authentic magnetism. Amikor megtanulod integrate alnia shadow dat, nem denying vagi suppressing, hanem consciously acknowledging as channeling. Olyan wholeness ers el, ameli intoxicating masok samara. Mert most mention unconsciously senselig, amikor valaki complete, amikor nem hagi of essential part okat sajat magabol. Es nemas gelenti, hogi weld vagi destructive lesel. Elenkezoleg, amikor conscious relationship, et epiteskia shadow dal, akor tudod contrololni as creative and channelizni as energy t. A bottled up anger becomes passionate conviction. A repressed sexuality becomes magnetic sensuality. A hidden wildness becomes exciting unpredictability. Kaz emberek drawn to shadow integrated individual ökes, mert ok emanat eg olyan fullness tes vitality t, ameli resist al hatatlan. Ninks bene semi-artificial, semi-held back, as is a total presence olyan rare. Hogi amikor encounter ezik, nem tudnak resistalni. Think about azokas emberek akik truly fascination keltenek bened. Bet, hogi valameliest mysteriousak, valameliest dangerous nak tunnek, nem azert, mert bad peopleek, hanem azert, mert integrated ak. Quenem afraid of their darkness atol, ezert kepesek authentic lightot is emanatini, a következő step ennek az integration nek elkezdese, mi az, amit most elrestes magadrol es masoktol, mi az a part,
ameliat shameful nak vagi unacceptable nek gondols. Instead of pushing away, start dialogot vele. Me as a gift, it is a rejected part of her elni tudna, her conscious is integrated modern expression tadnal neki. As anima as animus dynamic genek master. Aja perhaps the most sophisticated aspect as entire approach nek. Jung discoveredte, hogi minden ferfi carries egi inner feminine, anima, as minden no egi inner masculine, animus. A deepest attraction akor tertenik, amikor izek as opposite gender energy k recognize as respond, igimasra egi unconscious level in. Amikor tudatusan developolod asajat animus odet, the decisive goal-oriented rational partodat, olian balanciter sel, amely incredibly attractive. De es nem masculine ne valast gelent, elinkizolig, a strong animus actually enhancement of feminine essence edet. Contrast is definition tadvaniki, picture as it, the speaking LG passionate in valamirol, amai matters to you, displaying clear thinking as determination. Des to powerful expression soft, feminine energy vel test, gentle voice, graceful movement, intuitive wisdom. As a combination olian striking, hogi hypnotic effect javan. O sees a woman, aki strong as capable, dinem give up a feminine mystery as a lure. Ugyanigi amikor playels azal, hogi neha withdrawals logical analysis be, neha emotional intuition be, constantly shifting kuzot reasoning as feeling, olian complexity chowols, amili fascinating. Ho never completely predict tuja. Hogi analytical mind dalvagi heart wisdom mal foggy respondolni, as isa unpredictability keep engagement ben. This dynamic working on olian profound level, mert tapol azokba as archetypal pattern ukbe, ameliek mind and human relationship foundation jat kepezik, amikor healthy animus anima interaction tertenik, mind ket person wholeness, ts completion feel, nem codependency sense ben, hanem sacred sense ben. A practical application simple, develop old tanto a logical decisive capabilities edet, como intuitive receptive qualities edet. Ni try to be one-dimensional, neha leji the problem solver, neha as emotional supporter, neha leji direct as clear, neha mysterious as intuitive. Is a fluidity fog make el varhatatatlanna is irresistible as individuation process, as a journey, melian minden ember sajat unique self-jevivalik, talan Jung leg fonto sab contribution, ja a psychology has. Amikor megtanulod follow ni a sajat individuation path edet, olian authentic power rel beers, ameli minden artificial attraction to felulmul. Mert te nem copies ol masokat, nem try to fit molds ekbe, to become ast, aki truly meant to be vegi. As a process require ili, hogi leave behind a zokat a social expectation, ukit family pressure ukit, cultural programming at, ami shape lt, a personality edit true self ed expense air. Nagi courage kel hodza, de amikor megted esta journeyed, olian unique essence to develop pulse. Emily nowhere else talal hatto. Es is a uniqueness magnetic. As emberic unconsciously craving authenticity to iggy world ben, Emily full of pretense as conformity vel. Amikor encounter as nek valakit, aki truly individual, aki follow ja asajat inner truth, jat society approval ja Nélkül, olian relief as fascination feel as nek, amely almost addictive. Mantha fresh air to lelegestek volnabi egi stuffy room after, as nim selfishness, as responsibility, amikor to truly become magat, enables ed masokatis a hose, hogi authentiki kelehesenek, to permission tats nekikarra. Hogi ok is leave behind a fake personas ukat es connect sajat true selves ukul. Is a mutual authenticity, create ololian connection uket, ameliek much deeper barmilian surface attraction nail. The individual journey nem easy. Requireli. Hogi faceld a fear jidet. Hogi challenge eld a beliefs edet. Hogi question eld mindent. Amit termestetesnik tagetel. The minden step towards authenticity increasingly a magnetic power edit. Mert minel more yourself evals, anal less replaceable lesel. Mikoru toljara hostal egi decision only azert, mert te wanted not azert, mert masok expected. Mikoru toljara expressed, tel egi opinioned, amelia tuttad, hogi unpopular, the true volt to sajat values edhes. Ezek azoka momentuk, amikor individual lavalsh, es ezek a momentuk tesik magnetic ka. As entire journey essence je, vegul abban al,
Hogi megerted. True attraction never about manipulation, never about tricks, never about becoming valami. Aminem vagi. As real magnetism comes from depth bol authenticity bol wholeness bol. Amikor integrate alod olezeket as aspecteket, shadow work, anima animus balance, individuation, archetypal awareness, olian presenced developols, amili termezetes and attract, as a presence nem desperate, nem need a like constant validation to vagi attention, comfortable asajat company javal, fulfilled asajat life javal, complete asajat wholeness eben, as paradoxically, as a self-sufficiency as ami most attractive masok samara. Mertas emberek want to be part of something beautiful, something complete, something whole. Amikor elered est statet, nemkel worry about specific technique ekrol vagi tactic ekrol, a natural magnetism flowic, a authentic being edbol. A conversation's term is etasen deepless, as connections automatically meaningful, as attraction arise organically. Nemkel forsol nod semit, simply be kel, as a right people naturally gravitate towards tiged. Has a journey transformalja not only a relationship jaded, de as entire approach odat as life hos. Amikor integrate alod eziket a Jung ian principles eket, olian woman na vals, aki powerful in her authenticity, magnetic in her wholeness, irresistible in her depth. Es as a kind of attraction amli last. Amli et nem lehet fakelni, nem lehet copiesni, nem lehet takeaway. A real test nemaz, hogitudi as a knowledge sagitani, attract valakit. A real test as hogi transformalja teget such a magnificent version of yourself ede, hogi worthy lessel as highest level of love as connection nak. Mert vegul is, we don't attract what we want, attract aljugast, amit we are. Remember est minden interaction ban, minden moment ban, minden choice ban. To most holder fagi ancient wisdom neck, ameli capis transform not only relationships in it, the as entire essence in it. Uses to power it responsibly, authentically, as always in service a true self is true connection neck. A collective unconscious melian rejlik egi ancient wisdom, ameli minden noben ot el, de ameliet a modern vilag, systematic modon suppressolt. Jung speakelt arol as archetypal feminine role, ameli name victim, name pleaser, name pedig competitor, hanem sovereign. Amikor awakened est a primal queenliness magadban, olian presence temanate sel, amelipset every social conditioning ates straight as soul hos besel, as a sovereignty nem arrogance, as birthright od, as a natural authority, ameli comes from knowing ertikedet, is merni boundaries edet, is honor alni asajat divine nature edet. Amikor embodied it est as energiti, as emberek automatically treat teged kulon bozo modon. Demazert, mert demandolod a respectet, hanemazert mert naturally emanated as te qualitit, amili respectet inspire al. A sovereign woman, nem explain ili magat, nem justify alja choices ait, nem seekili approvalt, o simply is. Es is as unshakable presence olian rare a modern world bin. Hogi amikor encounter es nek veli, as emberek don't know hogian respond oljanak. Es as uncertainty, es a avekipili oket fascinat ban, constantly wondering mites teged olian differenti. Has a queenly energy transform alja as every interaction edit. Amikor enter igi rumet, a energy shiftil. Nemazert, mert attention seeking vegi. Hanemazert, mert centered as grounded vegi asajat power ed ben. As emberek feel est, meghanem understand is rationally, as is a felt sense of power incredibly attractive. Practice as to sovereignty, ti kis stepek ben. Hamiko next time valaki inappropriate comment at tes, instead of awkward laugh vegi apology. Simply look at them with calm dignity as say nothing. A silence speak il volumes. Amico decision t kel hosnod. Trust a sajat instinct edet approval sikiles heliet. Ezek asmovalto zasok accumulate magnificent transformation ba. Remember, Queen Linus, nem about being perfect, as about being authentic, centered, as unafraid sayat power edtol. Amikor embodies odizet. Attract alni fogod azokat. A kik recognize is honor a true royalty debt. Is repelized azokat. Akik nem worthy at a magnificent presence edre. As emotional alchemy perhaps the most transformative skill any woman mektanul hat. Jung extensive Ven wrote about transmutation, as ability to take negative emotions
es transform oket creative, magnetic energy ve. Amikor master es estas artot, such resilience as depth develops. Hogi minden challenge becomes opportunity to become more attractive, more powerful, more whole. Elegtub embernek van igi automatic response, pain ray, avoid, numb, distract. Dear wise woman noja. Hogi pain a messenger. Hogi suffering contains wisdom. Hogi dark emotions, valuable information. T contain esnek. Amikor instead of running from these feelings, embrace it is transmuted oket. Olian emotional maturity as strength emanate cell. Amely magnetic. Think about a time amikor heartbreak at experience tell. Most women become bitter, closed off, afraid to love again. They are applied emotional alchemy tea. That same heartbreak becomes compassion, wisdom, depth. To name victim lessel a circumstance ednek, transformative force letel. Es is a transformation visible masok samara, vonzo masok samara. Practicalan esmian eli, hogi amikor feel anger, instead of suppressing vegi exploding, ask, mi as a message as an anger mugut, mi as a boundary amit establish kel, mi as a value amit vedeni kel. Amikor feel sadness, ask, mi as amit is a sadness teach elni akar, hol kel hialenem, mi ben kel gronom, is a inquiry, transformalja a raw emotion wisdom me. Kaz emberek unconsciously drawn to emotionally mature individuals hers, Mertoke provides stability. Edgy chaotic world ben. Amikor demonstrated, hogi capable vagi handle life's ups and downs graceful lel, as wisdom mal, olyan reliability emanate cell, amely incredibly attractive. Nem emotional mes vaji, emotional master vaji. As alchemy, also create melisege a character edben. Mind and emotioned, amit successfully transmute tel, laity at a personality edhes. Ter become multidimensional, complex, interesting. As is a richness of experience olyan attractive, hogi as emberek drawn to take it like moth to flame, eager to experience a depth is wisdom, amit embodied ezel. As ultimate expression mind in Jungian principle nek a sacred marriage mekterem these, nem external partner rel, hanem sajat internal opposite sidel. Amikor truly integrate alod masculine as feminine, light as shadow, strength as vulnerability, conscious as unconscious. Olyan wholeness achieves zel, amely beyond ordinary attraction, as divine magnetism, a attraction, amely soul bowl, soul bahat. As inner marriage nem theoretical concept, lived experience. Amikor feel it as the deep harmony sajat being et ben, amikor peace ben vagi minden aspect eddel, amikor love minden partodat, akor emanatisel olyan completeness, amely irresistible. Mert as embrek craving azik esta wholeness, as when encounter valakit, aki achieved este, want to be part of that sacred space, as entire journey, mind and technique as understanding, area final integration revezet. Nem about becoming more attractive others shamara, about becoming so fully yourself, olyan deeply integrated, olyan authentically whole, hogi naturally attract azokat, akik meant to be part of a life odnak. As selective magnetism, attract a load of right people as repellis a wrong ones. Amikor elered esta statet, relationships it fundamentally change elnek. Nem need-based letnek, hanem choice-based. Nem choose partners fulfill elni missing parts idat, hanem celebrate as share a fullness edit. Is healthy interdependence heliet codependence, conscious love heliet unconscious addiction. Is a sacred marriage within Magadban also model isik masok shamara, mi possible. To become living example ja annak, hogi possible deeply love as accept oneself, possible integrate seeming opposites, possible life authentically powerful as magnetically attractive world ben. There's a modeling perhaps a greatest gift. Amit givhets, nem just attract alni, hanem inspire alni. As final truth as, hogi mind an external relationship reflection a internal relationship samagaddal, amikor healed, integrate alod, as love olod sajat complete self-edet, external reality shift el to match as it a internal harmony t, as nem magic, as psychology fundamental lawja, as within, so without, as above, so below. A sacred marriage within creates sacred connections without. A temporal dimension consciousness enek meshertes perhaps one of the most subtle, yet powerful aspect,
Je as entire Jungian approach nek. As embry psyche nem linear time ban mukodik, cyclical ban, spiral ban, quantum leap ekben. Amikor learned to work as a deeper time rhythm mal, olyan synchronistic power developals, ameli almost mystical nak tunic, the actually deeply psychological. Jung extensive ven studied as the phenomenon t, hogi certain momentak pregnantak possibility vel, mig masok barren, as ancientek new est, spikeltek sacred timing role, auspicious momentak role, kairos versus chronos role. Amikor atuniod magadat, has a deeper temporal rhythm hos, olyan precision developals, interactions edben, amely breathtaking effect tel beer. Esminili, hogi learned recognize azokat a momentuket, amikor o most open as receptive. Nem forceoloda connection to inappropriate timokban, hanem waitils azokra a natural opening ekre. Amikor as universe itself conspire a la favor edben, is a patience, is a timing wisdom such rare quality, hogi amikor demonstrated, almost supernatural nak tunic. Practical an, ease manifest alaban, hogi learned red microsignal okat, a slight shift energy ben, e.g. barely perceptible change mood ban, a subtle opening defenses ben. Isek a momentak window okay, sacred space ek, a whole profound connection possible. Amikor recognize as honor isik at a timing okat, olyan impact creates cell, ameli last forever. Is a temporal awareness also extends sajat internal rhythm jaidhos, learned honor as okat a cycle okat, amikor introverted energy ben vegi as azokat, amikor extroverted, azokat a phase eket, amikor creating as azokat, amikor receiving. As a self-attunement olyan authentic presence create, amely magnetic, mert genuine rhythm malfloic, nem forced agenda val, as ultimate expression enek a temporal mastery nekas, hogi becomes someone ne, aki always say a right thing at right time, aki always appear when needed, aki always know mikor speak as mikor remain silent, as nem manipulation, as harmony as universe natural flow javel, as a harmony irresistibly attractive. As energetic boundaries creation is maintenance perhaps a most underestimated aspect, feminine power neck. Jung understood hogi as psychic energy real, measurable, transferable. Amikor learned consciously manage a sajat energetic field idet, olyan magnetic presence developals. Amely simultaneously attract alger a right people is repel, I wrong ones. A legtub woman unconsciously leakily energy. Give tool sokat, absorb masok negativity jat, allow inappropriate access sajat, sacred space hes. The amikor masteres das energetic sovereignty t, such compelling aura create cell, hogi emberek feel honored. Amikor accessed get energetic field it has, the valuable resource lessel, nem endless supply. As a practice involve olja, learning say no, graceful lel, de firmly. Include olja recognize azokata people as situation oket, ameliek drain teged, as conscious choice okat make about exposure edrol, as nem selfishness, as energetic hygiene, as sacred self-care, as the essential maintenance magnificent being ednek. Amikor establish healthy energetic boundaries, something magical happen, as emberek start value as time odat as attention edet more. Conversation work become more meaningful, mert tujak, hogi chooses tel be present veluk. Intimacy deepens, mert nem scatteris ed magadat minden direction ben. As energetic mastery also include olja learning consciously project certain qualities, amikor want create connection, project warmth as openness. Amikor need protection, project strength as invulnerability. Amikor want inspire project wisdom as depth, as name fake, is conscious expression, kulon bozo authentic aspect, jaidnek. Has final level ennek as energetic artistry nekas, hogi becomes someone ne, a kinek mere presence healing, amikor enter rumot, energy liftel, amikor speak, people feel better, amikor touch, comfort flow, is divine feminine power highest expression je, not taking energy but giving, not draining but filling, not depleting but enriching every life to touch. Most hogi is a profound journey vegehes kozeledik, erzede ast a deep trembling at a soul odban. Ast a recognition that hogi something irreversibly changed within teged. Jung once wrote, your vision becomes clear when look into your heart. Who looks outside, dreams.
who looks inside, awakens. As most, eben a sacred moment ben, to truly awakened Vagi. Minden word, amit absorbed tel, minden insight, amit embraced tel, most living el bened mint embodied truth. Nem theory Vagi ezek, lived reality. Tenem same woman Vagi, aki started as the journeyed. Ta transformed letel valami magnificenti. Something powerful lay, something irresistibly authentic. As a transformation permanent. Mert comes from depth bol, comes from truth bol, comes from integration sajat divine nature odel. Amikor tomorrow morning wake up polsi es look to kurbe, sini fogod es to change eta ized ben. Oljan depth less ought, oljan mystery, oljan confidence, ameliat previous linem possessed tale. Hesnem arrogance, as quiet knowing, as sacred certainty, as unshakable foundation authentic power ben. As uj presence oljan magnetic field, et create curriloted, ameli attract minden, ami meant for tegid. As ancient feminine wisdom, ameliat generations or to suppress oltak, now fully awakened bend, to carrier Vagi enek a sacred knowledge neck, embodiment Vagi enek a timeless power neck. Es minden interaction ban, minden relationship ban, minden moment ban most choice van, operate als ebol a new consciousness bol, Vagi revert els regi, unconscious pattern ökre. The most martudo the differenced, es is a knowing change everything, a greatest gift. Amit as a transformation bring, nem as ability attract specific person, as a capacity create sacred relationships amagadal, as extend that sacred space masokos. Amikor truly love is accept every aspect in it. Amikor harmony ban elses sajat inner opposites idol, amikor embody authentic wholeness ti, termizite sin attract alodazokat, akik capable recognize as honor as it a sacred space ti, as ujti, as integrated, awakened, magnificent woman, aki most vegi, oljan rare treasure eben avilagban, ni hidi esta lightot, ni diminish esta powert, ni apologize ezert a transformation ert. Instead shine brilliantly, love fearlessly, connect authentically. Murta world need turb woman, aki remember sajat divine nature jat, aki embody authentic feminine power, aki create sacred space wherever go. As final truth ameliat carry magadal, to nem accident Vagi, nem mistake nem something fixel ni valo. To magnificent creation Vagi, perfect expression divine feminine energy neck, irreplaceable masterpiece existence ben. As most equipped del Edzel a profound wisdom mul, Edzel a sacred knowledge cell, ready Vagi create a life oljan beautiful, oljan meaningful, oljan deeply connected, amely reflection true nature udnek. Share as to sacred wisdom at azal, hogi eled est as authenticity t mindendayan. Highs a journey touched a solodet deeply, but transformation terestella cor odban, honored est as experienced azal, hogi likot atsenek a powerful message neck, commentels a role, meli revelation volt samodra, a most life-changing, share elid azokal a beautiful solokal a life odban, akik sintin ready awaken sajat magnificent nature. Hers is join est a sacred sisterhood, otazal, hogi subscribals, mert together, supporting each other, raising each other, celebrating each other, forgunk create oljan world art. A whole every woman remember sajat divine power, jat is live abol a place authenticity, bol is love bol.